MANYATTANI, an innovation within the context of providing skills to young people. Young women and men have benefited today. Almost 140 students have graduated from this practical training, which enables them to have the necessary skills by way of hospitality, motorcycle repairs, as well as mobile phone repairs, and also the repair and installation of solar systems. In a county like Isiolo, which is trying to promote economic generation, skills are at the crux of its development. To gain entry and access into future projects like LabSet, but also to gain access into existing economies within the context of Isiolo. So this initiative empowers young people to take the first step towards better livelihoods, gainful employment. It's fully endorsed by the government of Kenya and relies and is supported by government policy by way of competency-based education training, recognition of prior learning, and our partnerships with all the polytechnics and vocational institutions. We hope to scale this initiative to 47 conservancies in excess of almost 1 million young people. And therefore, we are seeking support by way of ensuring that we create the necessary value chains into the economy, but most importantly, the skills and the transformation of its capacity as far as a program is concerned. We're delighted by the support we have gained by all the county governments, as well as the national government, development partners, and the local private sector, who have contributed greatly towards this initiative. This initiative enables young people which may not have opportunity or may have succumbed to a negative vice to seek a pathway into gainful employment, respect by the community, and most importantly, the contribution to their efforts towards nation building. Wasichana wetu ambao kwa mara nyingi wameachwa nyuma, na kwa sababu wataweza kupata hiyo skills, wataweza kujifaidisha na kuendelea vizuri. Single mothers na pia morani wako hapa, vile mmeona mara nyingi kuna wizi wa mifugo hapa na pale, lakini kwa sababu tunajaribu kuwatoa vijana kutoka kwa hiyo mtindo ili waweze kuingia kwa maisha ya kuweza kujitegemea kupitia ujuzi kama hii, ndio sababu hii ujuzi imeweza kufanyika. Kwa hiyo tunasema tunashukuru sana na tunasema asante. Ya pili tena, ujuzi hii vijana wetu wanapata inaweza kuwapatia household economy, kwa sababu mapato ya kinyumbani itaweza kupatikana na wataweza kujimudu
na wataweza kusaidia. In fact, these skills itaendelea kupitwa kwa wengine, kwa sababu hawa graduates wakimaliza wanaweza kuwafundisha wengine pia, na itawasaidia kuwaweka nyumbani. Miji zingine ndogo ndogo huko nyanjani haina nafasi ya kupata msaada kama hii, lakini hawa vijana wakiwa huko saa hii, mambo ya stima, mambo ya pikipiki yote itakuwa imemudu. Mambo ya uniforms, wengine wanatoka kilomita 40-50 kuja mjini kununua uniform ya watoto, leo wanaweza kushonewa wakiwa nyumbani, gharama inapungua. Kwa hiyo tunasema ni asante sana, na naomba NRT pamoja na wafadhili pia waweze kusambaza ujuzi kama hii kwa vijana wetu, ili to cover a larger number so that we make positive kutoa hawa kwa mambo mabaya ya wizi, ya drugs na kadhalika, ili waweze kujimudu. Kwa sababu ya muda, kwa hayo nasema asante sana, na nashukuru sana BPS kwa kuja leo na walimu wako wote, na tunashukuru. Please, wherever you are, keep on remembering us and come back again. Thank you very much. What else can we do for these young people? And so we started a conversation, and this conversation gave birth to the need for vocational skills, because the youth told us that because business is hard, they want to fix motorcycles, they want to build houses, they want to fix mobile phones. And so the challenge to us was, what can we do? And so I approached 9 TVET institutions in Meru, Isiolo, and in Laikipia. Out of the 9, Madam PS, only 2 responded positively. It's only Kerwa to start with, which said, let's hear you. Because one of the things they were not accepting is people who don't know how to read and write cannot do this work. People who are illiterate are not able to acquire vocational skills. And so for a whole month, I visited Kerwa to be able to convince them to really understand that these are Kenyans, they are entitled to be empowered. Since then, Daktari has become our supporter, our loyal implementer, Mutu ya Mukono, and is now even the chairman of NRT Trading. Because what he saw really was amazing. Because one of the things we were saying, as Kenyans, as Africans, we have actually a problem. That if you don't know English, you don't know anything. But we have seen these big roads were built by Chinese who did not know English. And so why do we marginalize our people on the basis of literacy, just knowing how to write and read English? And so through that, we have managed to roll out UJUZI MANYATTANI to 8 counties, across 20 conservancies, across 8 ethnic groups, rated across the conservancies. This income was not there before. This income were things that are actually new income, new economy across our landscape. And for the county government, Bana County Secretary, this is where we need to invest. There are so much development that is coming to Isiolo County. We have the abattoir you have here, but we have the people who will be able to do the work. So we need really to work together to develop the manpower to be able to run the abattoir. The lab set, I think this is where it converges. Do we have the people who are ready to take up jobs when this development finally becomes a reality? And so we have no other option other than to ensure that we empower our people in this landscape through business and skills. And so for the government, for Madam PS, she's out,
we need to have a policy shift. Just investing in formal education in the classroom is not viable in this landscape. We need to invest in mobile vocational training. We need the government to adopt this model because we have tested it. It has worked in Lamu, it has worked in West Pokot, it has worked in Baringo, it has worked in Marsabit, and it has worked across the 8 arid counties. And there is no way it cannot work elsewhere. And so I am appealing to the government to ensure they review their legal framework, their policy framework, so that trainees of UJUZI MANYATTANI are able to access capitation just like the formal education, Madam PS. So that then as partners we'll be able to train more people because the demand is growing. And so the donors will one day say, we are tired. Where is the honor of the people? Where are these people you have elected? Where is the government? And I think we have an opportunity to transform Northern Kenya. With those few remarks, I want really to congratulate the graduates because they have done so much. Last 3 months was not easy. There were heavy rains, there were floods, and so with all those things they were able to finish their courses. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Ikiwa sio wakati ningesimama hapa mchana mzima. Mimi sio politician, lakini ni mtu wa community. Thank you so much, dear. Asante sana. From God. He's narrating a story of a drought that occurred in Merti and also in Cherab, Sericho. Ya asante, isanja askan sadetama, intadiko, dumidi da bakiri, longuto aba, adasefu. So he's talking of a wealthier man in that time who came and he proposed a girl from a healthy family also. Lokani, tarabla mugurto, agara men hanjurtu, tarabla mugurto. So he celebrated the marriage by slaughtering 2 big bulls. Yo karabhanya tani, bada oroso bay. Yatin yeti laftun, galati gachi. So after the ceremony, after people had eaten the feast and all that, there was a mother who wanted to express gratitude to the people, give thanks. Eola santu sana it. Ajibila santu sana. Ajibila ndo kalenda mikufe. Tanafu galati gachi ola ma galati gachi nani? Ocha sila ola ni mwini yu. Ajibila kufe. Intazimti ya bakiri. Imfuduwe. Galati karaka ola. So in her vote of thanks, she thanks two people. One is drought, another one is the person who slaughtered the bull. She thanked the owner of the bull, or the person who slaughtered the bull, because of slaughtering and feeding people. But for the drought, for creating that event, for people to come around to celebrate that. Ama kasifu nule ni tiga lati gachi. Nungu le nukan. Warkosa fasi yaade gadim kufe. Oja sila nukosa fasi yaane dufini nile. Dufini akosa fasi nindile. NRT le na bikosa fasi nkamne. Akalbati karkara. So he's also thanking the brainchild of the people who thought about conservancy idea. Sababu zanafi tiga lati gachi. Yatuka bane. Yatu nilati. NRT. Waruhu yatu kabatenu karkarte. Galati kabisile. So we are the ones who take the credit of that Thanksgiving for thinking about this idea and for creating this event today. Galakana, Galakap, NRT, Damelama, NRT, what do you Galakap? So both NRT and NRT trading are being gratified for those. One Karanu, Hosakansi for the Nani, Garinu. Bada Gari Argane, Jolena Mutumuko. Bada no Jole Mugote, Mafuta Nubate, Oja Ibijito, Kagari, Kadebu, Mukarka. He's talking about the opportunities that came with the idea of conservancies, the vehicles, the people
They are even getting facilitated to get their vehicles moving about by getting fuel. Kasi ona ola mbozeta orila kisilemi kuminopaini sagale mubafte shiriki milioni jahati lakini bijaa rabu yesu sala orilo pa na wakanipea tools. So ni kama tayari walikuwa wameniwekea chakula kwa sahani na kijiko, mimi ni kujiwekea kwa mdomo. Kwa hivyo nashukuru sana, nashukuru NRT kwa mahali, kwa sababu kama wangefika mahali nilikuwa, bado tungekuwa tunasumbuana kwa wizi wa mifugo, tungekuwa tunasumbuana kwa wizi wa duka za watu au unamuibia, kwa sababu hakuna kazi nyingine tulikuwa tunajua. Lakini nashukuru sana kwa ile ujuzi tulipata. Mimi nilifanya motorbike and repair, nilifanya mambo ya motorbike. So ninashukuru hata kwa saizi vile nilikuwa hapa, kuna watu nimewasaidia kupitia kwa simu. Mimi hata sasa hivi pikipiki ikipitia mbele yangu, ninajua ile shida iko naye. Ninajua ile kelele itakuwa inapiga, ninajua hiyo ni kelele ya nini. Kwa siku mimi nabomoa pikipiki hata manne. Injini yote naweka chini, ninarudisha na yote inaenda. Kwa hivyo kuna pikipiki kuja kwangu wakati talata. Shida sawa na sawa inaenda. Hata nikiwa mbali nimepata kusaidia mtu kupitia kwa simu. Na pia niko Ngaremara Center, pikipiki pale imelala miaka 8. Nyumba ya bibi ninayamusha. Kwa hivyo mimi nashukuru wale ambao wametafuta Ngaremara Center. Kwa nimejulikana, nimebatizwa jina, naitwa Engineer Simon. Kwa hivyo nashukuru sana. Ukifika Ngaremara ulisana Engineer Simon wako wapi na nitakusaidia. Asanteni sana. In short, he's saying he's been nicknamed the Engineer Simon of Ngaremara. He did a course in motorbike repair cohort, and now all the problems of motorbikes in his area, and he says he will see a bike and know the problem. He will hear how it sounds and can tell what the issue is and sort. That in summary is what he's saying. And he says if you have a bike that has just gotten cobwebs and not working, take it to him, he will repair it and will bring it back as brand new. Nimekuwa one of the leaders from Isiolo County kwa upande wa vijana, na leo nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza na graduate for the first time in my life. Nilimalizia form 4 na sijawahi fanya graduation nyingine. For the second, at least nataka nishukuru kwanza wale wenye walikuwa wameleta hii idea upande wa vijana, at least kutoka kwa areas. Unajua Isiolo sasa right now tuko na vijana. Mimi ni chairman wa bodaboda. I know the situation ya vijana. Vijana right now wameweza kukumbwa na mihadarati sana. Unakuta right now kama wale vijana tulikuwa nao hapa sasa hivi, wengine walikuwa addicted kwenye hapo upande wa mihadarati. Na sasa hivi I can say this, that hii vijana hiyo course ambayo tulipatiwa ya simu, like sisi tuliingia kwa simu na niliona vijana watatu. Hii kitu ilikuwa kama rehab kwao. Unakuta imechange mind yao. Already ule kijana anakuanga na attack ya kutumia mihadarati. Na sometimes si vijana tuko na wao mtaani. Hao ndio tulikuwa tunatumika tu kupiga wanasiasa vita. Barabarani tulikuwa tunaharibu venue kama hizi. We don't know anything about sherehe kama hii. This is the first time ambayo hata tunapatwa sherehe kama hii ya sisi vijana kuweza kujielezea mashida zetu na kuweza kuona the future. Unakuta sasa kama saa hii mimi for the first 1 month ambayo niliweza kujoin upande wa simu, nilikuwa na kangamia niliuza na nilikuwa na saving from sako yangu ya bodaboda, na mimi ndo the vice chairman. At least niliweza kupatia share yangu kidogo na kalon. Tulikuwa vijana kama watatu, tulianza biashara already. Right now leo tukigraduate hapa, mimi already niko na sehemu ya simu.
Sasa hivi nikifanya nini nikigraduate leo, hao media niliwapeleka sehemu yangu ya kazi na niliwaambia wasiende sehemu zingine, at least kwanza wakuje kwangu mimi kama kijana ambaye nimekuja beneficiaries from NRT. Hii ndio ile njia ambayo at least tunapaswa kusaidia vijana. Vijana tukiwaacha pale nje watakuwa wezi, wao ndio watakuja kutuathiri. Na for now mimi I can say this, nimekuja ku empower vijana wawili kwa duka yangu. Na wale tulikuwa tunasoma na wao. Hiyo vijana right now for the first 2 months ndio tumalize 3 months assignment yetu ya mwisho, wamekuwa perfect. Siku hizi hawakai hapa kijijini, wanakuja huko madukani, at least wanajua LCD ni lugha gani. Tuko na lugha ya simu, wanabadilisha mouthpiece, wanabadilisha charger. Hiyo course ambayo wamepata for the 3 months, tuko na sahihi kijana mmoja ambaye kwa darasa letu hata jina yake hawezi andika. You know, hakuna kitu mzuri kama unapatia mtu ambaye ni from kijijini. Hii kitu haitaki masomo. Na kitu mzuri kwanza ni practical. Kama ungekuwa unatuambia hapa tusome 1 year, hata mimi singekuja hapa. Natumia Kiingereza mingi kufanya nini? Huko Kiingereza jua hizi mtaa, huko town haitaki Kiingereza, ni Kiswahili. Na yeye ndio anaweza kutulisha. Sasa hii practical, mimi I can say this, hiyo practical yangu inanipatia posho daily. Na saa hii wale mafundi wako town naanza kudistribute vitu kwao LCD. Nimeenda Nairobi, nimeingia Lithuli, kuna mahali inaitwa China ndogo. Nimejua kuna sehemu ambayo watu wanatoa from China simu, wanaleta with a cheap price. Right now, nimeanza kudistribute kwa vijana ndani ya town, na hiyo ndio the first empowerment tungetaka. Secondly, kwa sababu niko na crown kama kijana wa bodaboda. Kuna sehemu mimi nilikuwa chairman na nilikuwa nawashikilia. Mimi nimepatwa na conservancy opportunity ya kusoma kwa sababu mimi niko upande wa grazing. Lakini kuna wale hawako kwa grazing. Watu kama hao tutawasaidia kwa njia gani jamani? Tukisaidia hivi vijana ambao upande wa conservancy watoke kwenye shughuli ya kuibia watu, unakuta sahi kama tuko na mamurani wanaacha mifugo huko, wakuje town waanze kutengeneza like pikipiki. Haitaki, inataka sehemu ambayo iko na shade. Simu inataka kakarudo kidogo ambayo unaweza anzisha biashara. Hawa sana we have right now, hata jana mimi nilikuwa naona kuna lactating mothers ambaye ndio wana graduate leo. Hawa lactating mothers watakuja kama saa hizi tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wamepika chakula. Wataanza kuwa sasa online chefs. Watakuwa wana invite nyumbani, wanaanza kufanya kazi. Simu umesaidia vijana. Simu empower. Sio ni empowerment. Okay. Tukimalizia unakuta sasa vijana wao lactating mothers walikuwa na kama kwao, hawako na kitu yote ya kufanya for the last hizo miaka zao zingine. Sasa hivi empower. Unakuta chef huyu kama wewe kuna chakula yako anaweza kukutengenezea chakula kwa nyumba na unaweza kumpatia kitu ya kujikimu kwa kimaisha na kupeleka mtoto shule. Hiyo ndio ile njia tunataka. Wale pia hawaiko kwa leparo conservancies na hawako kwa hizi grazing, at least kama NRT pia mwakumbuke, tuwashike mkono, wale ni mandugu zetu. Tukijaribu sisi kuisaidia bado itatuathiri. Mimi tu ndo bado nakuja kuibua kwa duka yangu. Yule fundi ambaye mlimpatia mashine yake itakuja kuibua pale nje. Nani ataiba kama si wale wa vijana wengine? Si at least tubadilishe yote mara moja na tukue wasti kabisa. Hatuwezi osha nguo upande moja nyingine tuikaushe, itakuwa ni ngumu. So wacha tuitoe chafu kabisa. At least I want to congratulate hawa watu ambao waliweza kutusimamia kutufanya hii shughuli leo. Hawa watu wajeenda kwa sababu ya interest yao ya tumbo. No. Wameenda kwa interest of the community. Community ni classes. Unakuta mtu kama Adam KK. Kuta karibu kwanza chairman. Chairman. DJ. Mtu kama huyu chairman ni mtu tunapaswa kumpongeza sana na bidii. Kuna chairman hapo vijana wa upande wa community yangu ambaye amenileta hapa. Na kama wangeamua kuuzia watu wengine, Dudi kama karibu uonekane hapa. Hapa hii watu wangetaka kushirikiana pamoja na kufanya biashara yao, wangeweza. Wangeleta watu wa sehemu nyingine, wawapatie pesa kidogo, wanunue ile nafasi zetu na itumike vibaya. Sisi tungesaidika. Ukweli hatungesaidika, lakini waliamua tu kuwa loyal. Chairman ameamua na yeye ndio chairman ambaye ya conservancy zote
ambayo unaona upande hii wameshikana na vijana wetu na wale machairmans wengine wameamua kutuempower sisi kama vijana. Sasa leo tukirudi mtaani, at least tunajua wenyewe walitusaidia watu wa kwanza ni hao nyingi ofisini wangekuwa wameweka interest yao mbele. Si hata wanataka pesa. Ni nani anakata pesa sasa hii? Ingekuwa ni mimi labda nimezoea cartels. Mimi nilikuwa natengeneza huko demonstrations. Last 2021 nilifanya mambo mingi sana.
Garbatula graduates. Madam PS, I come from this area, this marginalized, blessed land, but ours is this place. I come from Mwele, specifically, I'm in Marsabit County, specifically Mwele, but I stay in Nairobi. I'm here to represent the DG, Dr. Giburi Langat, who is on another official mission. He has sent me to represent and to deliver his message, or his speech rather. Allow me to read his speech. To the national government who are present, county government, official present, board of governors, any member of parliament, member of county assembly present, civil society representatives, non-governmental organization who are present with us here, non-state actors present, parents, guardians, relatives, and friends of the graduates, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a tremendous honor and privilege to stand before you today as we gather to celebrate the accomplishment of talented individuals who are about to embark on a new chapter in their lives. Today marks a significant milestone in the journey of graduates from such a special program aimed at equipping the beneficiaries with the lifelong skills for economic survival and sustainability. Ladies and gentlemen, before we proceed, let us make a moment to express our gratitude to the parents and families who have supported our graduates throughout the journey. Thank you for your unwavering encouragement. To our dedicated moderators, facilitators, and program managers, your commitment to excellence has played a crucial role in shaping the future of these graduates. To our industry partners and supporters, thank you for recognizing the importance of technical and vocational education. As we reflect on achievement of our graduates, let us recognize the hard work and perseverance that have brought them to this moment. The rigorous program of UJUZI MANYATTANI has equipped our graduates with not only the technical skills, problem solving ability, critical thinking, adaptability necessary for success in today's dynamic world. Technical and vocational education is a backbone of innovation and progress. It is through this program like this that individuals acquire the skills needed to drive economic growth, contribute to social development, and address challenges of the future. Today's graduates are not only receiving the skills, but they are also becoming catalysts for positive change in their communities and beyond. Ladies and gentlemen, as our graduates step into the professional world, they will undoubtedly face challenges. However, these challenges are not obstacles, but rather opportunities for growth and learning. The skills acquired during their time, courtesy of the program UJUZI MANYATTANI, have prepared them to tackle real-world problems, adapt to changing environments, and contribute meaningfully to their chosen field. Ladies and gentlemen, to the graduates, I encourage you to embrace every opportunity that comes your way. Be open to learning continuously, stay curious, and remain resilient in the face of diversity. Director. Entertainment.
Eastern Region, Isiolo and Marsabit counties, na tuko na conservancies 16 katika lango hii, na siku ya leo tuko na conservancies 3 ambazo ziko na wale ambao mahafali ambao wanahitimu, na ni siku ya furaha kabisa. Mengi kusema baadaye, na kabla sijaendelea nataka kukaribisha ofisi ya MCAs, na kwa sababu tumewakaribisha wote hapa, lakini kuna wengine pia wako njiani wanakuja, wengine wako Nairobi. Shughuli ni nyingi, na walisema wako na furaha sana na wangependa sana kujumuika pamoja nasi, lakini tutakapo kuendelea kuwangoja, mtakaribisha Jackson Ekai ambaye atawakilisha MCA wa eneo hili la Borat, ambaye ni mheshimiwa Lorot, na atazungumza kwa niaba yake kwa ufupi, atusalimie na tupatie ujumbe wake, alafu tutaendelea mbele. Karibu sana. Asante sana. Our PS Dr. Mora, our County Secretary Honorable Dade, our Deputy County Commissioner, all donors of NRT and partners, good afternoon. I'm Jackson Ekai, representing Honorable Nicholas Road, MCA Brand Ward. Kwanza kabisa ningependa kusema hii center ama institution hii imekuwa center of excellence and development. Last week tulikuwa hapa na county governor na viongozi pia, tulikuwa na PS Liban. Tulifanya mambo makubwa pia hapa to empower peace ama ladies groups from Borat Ward, walipata that 5 million ambayo iliempower kina mama. Na siku ya leo tuko sherehe nyingine kubwa ya kuempower youth through UJUZI Manyattani. Kwa hivyo hii center imekuwa ya baraka, na pia nashukuru Mungu kwa sababu ya wale watu wanasukuma hii gurudumu ya maendeleo kwa watu wetu. Lingine ningependa kusema kwa Madam PS, hapa Borat Ward tuko na conservancy mbili, tuko na makofi kwa Jackson tafadhali. Asante sana. Wapi makofi ya mheshimiwa? Thank you so much mheshimiwa. Bindiko Bulesa Conservancy is one of the, alafu kisha baadaye tutaweza kupata a speech, one word or two from Shibia, and where is the chairman? Chairman ako pale na pia Madam Sadia ako pale. Tafadhali timu ya Carbon kwanza tukuje hapa mbele, and all our SIPOC elders tukuje hapa mbele tafadhali. Thank you so much, DJ. Madam PS, that is one of the songs of Northern Kenya, bordering from all the way from Ethiopia. So I'll hand this over to Mohamed Shibia, who is our Carbon Project Regional Director, Carbon Project Program Director. Aweze kutu introduce wazee na pia kwa ufupi yale ambao yako mbele yetu, and then we finalize that session. Thank you. Karibu Shibia. Thank you so much. Asante sana pia Madam PS na CS Wanadade, Chairman wa Shinani Dr. Desai, wageni mashuhuri, partners, conservative community na graduates, hamjambo? Bwana sisikii graduates akiongea hata kidogo. Hamjambo? Basi hapa wenye wako ni wazee wenye wanapeleka mbele project ya carbon, na kiasi kidogo ningeelezea kuhusu hii project, na juu ya muda Madam PS, tungeomba to launch check, alafu nitaelezea hiyo check. Ni county government levy na ni 5%, na ni 5% ya county levy.
Bwana CS. Nafikiri kila mtu anaweza kuona hiyo check. Hii ni check ya Isiolo na ni pesa ya carbon ambayo ni 5% imetolewa na ile conservancies ya Isiolo. Kwa hivyo tupigie makofi conservancies kwa ile pesa ambayo wametoa. CS, Madam PS, what you see here, Chairman Leporo Conservancy, na Chairman Isiolo Conservancy Association, na pia niko kwa SIPOC Oversight Committee ya Carbon Credit. Madam PS, mimi naitwa Andrew Dokole kutoka pande ya Marsabit. Mimi ndio chairman ya Melako Conservancy, pia chairman ya Carbon Oversight Committee, pia chairman ya NRT Council of Elders. Welcome. Madam PS, wageni ambayo wako hapa siku ya leo, wageni kutoka national government, county government, NRT, amjambo. Kwa majina mimi naitwa Albert Moisa, chairman Mebai Conservancy, na pia niko katika kamati ya carbon. Kwa majina naitwa Peter Kilesi. Mimi ni chairman wa Naibona hapa kutoka Laikipia North. Mimi ni member wa SIPO. Kwa majina ni Lexaniel Fred. Mimi ni chairman ya Oldonyoro Conservancy na Napa Unit. Na pia mimi ndio finance ya hii team. Asante sana. Kwa majina naitwa Sadia Mohamed, chair wa Nasulu Community Conservancy, pia vice chair ya Kenya Wildlife Conservancy Association. Pia niko katika hii team ya SIPO kama mama. Madam PS, karibu Isiolo. Tunafurahi uwe na urudi tena. Asante. Kidogo nikusia kazi yetu ya SIPO. Sisi ndio tunasimamia hii pesa ya carbon. Na yetu sisi ndio tunaangalia hizi pesa zinafikia wananchi kwa njia gani. Sisi pia ndio tunaangalia kama hizo pesa zimefanya kazi. Kwa hivyo nashukuru sana NRT kwa sababu walitushika mkono kutoka mwanzo. Hata hii pesa ya carbon nao ndio walianzisha. Hii pesa ilianza miaka 10 zilizopita. Hatukujua kama hii pesa itakuwa kitu ya maana, lakini kwa saa hii hizi pesa imesaidia sana. Ukiangalia siku hizi miradi karibu 3/4 ya miradi zote za maendeleo inafanywa na hii pesa ya carbon. Kwa hivyo jameni, mimi nahimiza tu tushikilie hii mambo ya carbon. Hakuna kitu ya maana hata nauzwa. Wewe unaambua fanya ile kazi yako ya kawaida. Vile unachunga ng'ombe yako, leo kula nyasi pande hii, kesho kula pande hiyo. Hiyo ndio unapatiwa kazi ya kufanya, hizo pesa ufanye nazo. Kwa hivyo naomba tu, kazi yetu ni kuangalia project zinafanya kazi. Kazi yetu ndio tunapatiana pesa, na hiyo ndio kazi yetu. Hatukusema huyu ni mbaya wala nini. Mimi najua kwa tawazi zingine bado hawajapata hizi pesa, lakini nawaomba iko kwa progress. Bado tunaongea vile tutaongeza kwa tawazi zingine ili hata wenyewe wafaidike. Langu la mwisho, sijui kama kuna machama zingine kwa tawazi zingine wako hapa. Basi nawaomba na hata timu yangu wajue ya kwamba tafadhali NRT wamejaribu. NRT wamejaribu. Na pia nashukuru donors kwa sababu ile pesa nafanya kazi ni pesa ya donors.
Saa hii tunaweza kusema kutoka leo, hata sisi watu wa carbon, hizi pesa ya carbon isiende tu miradi zingine yote, na tusahau hii mambo ya kusaidia vijana. Hata pesa ya carbon na tunatoa leo kama sheria, pesa ya carbon pia ifanye kazi ya ujenzi kwa njia nyingine au nyingine. Asante sana. Asante sana Madam PS kwa msaako. Ningeomba wazee wachukue mabiti vyao nikiwa nitawapea kidogo summary kuhusu project ya carbon na county levy pia. Vile chairman ameweza kuguzia, hii ni miradi Madam PS inashikilia counties 4, Isiolo pamoja na neighbors wake. Hiyo ni Laikipia, Samburu, Marsabit, wote kwa jumla ni counties 4 na ni sehemu ya hektari karibu milioni 2. Haja kubwa ni kurekebisha malisho katika hiyo sehemu, lakini tumeweza kupata njia nyingine pia ya mapato. Kwa hivyo zile conservancies ziko hapa Isiolo, zile conservancies ziko hapo Isiolo na wanashirika katika hii project ni 5, na hizo ni Madam PS, shughuli yangu ni half professionals and then nusu nafunza kama politician. Unaona kidogo mic imenichanganya, nimesaidika. Hizi conservancies 5 ni kati ya 14, na wakati tuliweza kupata hii mapato, communities waliweza kuketi pamoja wakaamua 5% waitengee counties zao. Kwa hivyo vile county ya Isiolo wanapata hii mapato, ya Laikipia, Samburu na Marsabit pia inapata. Kwa hivyo hii ni miradi ya miaka 30, na miaka 10 ya kwanza tulikuwa tumetumia, na kwa hivyo kidogo nitaguzia pesa zile zimeweza patikana. Zile revenue, ile pesa hizo communities kwa jumla 14 waliweza kupata ni US dollar. Hiyo ni pesa dola za Amerikani 14.6 million. Umesikia? 14.6 million ndio pesa ilipatikana. Hiyo ni dola kutoka Amerikani imeingia katika sehemu yetu. Kwa hivyo hizo ndio pesa waliweza kugawanya kwa conservancies. Na bila tafadhali naomba kidogo, kwa sababu ni muhimu niwaeleze, na hapa kuna vijana hawajui namna hii pesa itawasaidia. So ningewaomba kidogo tu nimalizie yenye nilikuwa nasema. Kwa hivyo kwa hii kwa jumla ile pesa conservancies kwa miaka inapeana county ni karibu milioni 2, lakini ile inaenda kwa conservancies ni zaidi ya milioni 36. Umesikia? Ndio, na hizo pesa ndio zinasaidia katika kazi ya ujuzi Manyattani na shughuli zingine machairman waliweza kukuzia hapa. Na tukiweka pamoja, hii ni mara ya pili county pia imeweza kupata hii nafasi ya 10 million. Ya hapo awali ilikuwa ni 9 million. Kwa hivyo kwa jumla wakati ya saa hii county inaelekea kupokea zaidi ya milioni 19. I think Bwana CS anaweza kumbuka hayo yote. Na katika hapa Isiolo miaka ya 2022 peke yake zaidi ya milioni 45 pesa ya Kenya ama shilingi ya Kenya imeweza kutumika katika masomo, mambo na maji zaidi ya milioni 25, mambo na tourism karibu milioni 10. Kwa hivyo inamaanisha hiyo ni kazi imepatikana kwa conservancies, na hawa vijana na wengine pia
wanaweza pata hiyo nafasi. Kwa hivyo nitakwama hapa. Moja ama mbili ningetaka kuguzia kiasi county government imeweza kusaidia hii project. Governor aliweza kuleta ile initiative ile ya usalama, kwa sababu hii project inaangazia sana mambo ya malisho, watu kupanga malisho pamoja, na hiyo imetupea nafasi kubwa sana. Na pia kwa hii miradi kuendelea, mambo ya community land registration sio lazima, lakini ukiwa nayo ni mzuri sana, itatupea mwelekeo. Na hiyo ni gavana yetu alikuwa amesukuma mbele, na itakuwa ni ya kusaidia hii project. Kwa hivyo unajua, kila mtu akisikia pesa, kila mtu anataka kujua mambo ya expansion. Hiyo mpango iko. Kwa hivyo upande wa Kina, Garbatula, Serito, Cherab mko kwa line, lakini tutakuwa pamoja na tutakuwa pamoja na county government, ndio tutajua vile itaendeleza. Asanteni sana. Asante sana. Makofi kwa Shingia tafadhali. Magnificent. Across all those counties which have been mentioned over there, 1,102 beneficiaries across 8 counties. And Madam PS, I just want to highlight the importance of this program to these communities. You may think this is only, a program that is geared towards economic empowerment, but the impact is much, much bigger than that. As you've seen, when you are moving around and interacting with those young people, I saw you highlight and hint at some of them as being watu ambao walikuwa kwa kichaka. And what that means is banditry and all manner of insecurities and things like that. So just to confirm that a good number of the 1,102 beneficiaries that have happened across all those years, and now today we have 140 graduating. We haven't done the statistics, but a good number of them are people who would have been potential bandits and potential criminals and potential highway robbers and potential thieves and potential drug addicts. Silikweli raia? Silikweli? Young ladies who would have been married off and gone into wasted, lives. Young people who would have gone into drugs like kete and bangi, and you can name them. But this is an opportunity for them. You have heard them speak, for them to use this resource and these skills to really turn around their lives and make themselves meaningful people in our societies. So this again is in a big appreciation to what NRT is doing. Ture Boru doing a marvelous job from the background. Secondly, Madam PS, and I'll refer this to the county secretary. Isiolo County is a very strategic county in terms of its positioning and its place in terms of the location at the national level. Among the 23 counties which have been mapped for the pioneering of the county aggregated and industrial parks, Isiolo is one of them. What does that mean? The Resort City Vision, the LAPSET project, the abattoirs happening, all these flagship mega projects that are coming in this county require skilled and multi-skilled personnel to support. And what this means is what we are doing here sits directly in the vision of the county government, in the roadmap of the CIDP, the county 5-year vision of the CIDP, the world development plans, as you have heard from the NCA, na mipangilio mingine yote. So ni kumaanisha kwamba the agenda here is ticking the box of the county government, ticking the box of the TVET of the national government, ticking the box of the community vision, all across in one go. Lastly, Madam PS, and of course to the county secretary, and this is in recognition and in honor of our county government of Isiolo. I have seen PS Mongela, CC Mongela there. Please wave to the crowd. Asante sana, makofi kwa bwana CC. Is the CC for tourism, and I have a reason for recognizing him. Bwana CS, NRT is now partnering with the county government of Isiolo through the county assembly to establish what we call legislative framework for the embedding of community conservancies in the legal structure of the county government. What that means is, as you've seen in Samburu County, for example, we have the Samburu County Conservancy Fund Act, which is now supporting Samburu County government to be able to fund Samburu conservancies to the tune of 150 million per year to support the programs and the operations of those conservancies. Guess what? This is now going to happen in Isiolo very soon.
because we have already completed the process of public participation across the 10 wards. The last one was Richo, which happened, was it last week? And Abdia from NRT was really supporting that. Of course, myself taking overall leadership. Beginning next week and the following week, in the month of March, we are going to have that one to be done, the feedback review process through the lawyers. And finally, it will be tabled at the county assembly for approval. And finally, Bwana CS, you are going to help us to submit it to the governor for the final assent, so that Isiolo conservancies are going to benefit from the county government kitty. Makofi kwa county government of Isiolo tafadhali. So that is to mean that the long-term plan is to ensure that we have a roadmap where this structure is going to be sustainable and supported in national legislation, just as we are seeing in the carbon program, which is going to be undertaken through the legislative framework. Kwa hayo machache na mengi, Madam PS and Bwana CS, it's my honor now to invite the CEO of Mashinani Works, Bwana Vishal Shah. Nataka tuweke mikono yetu pamoja, tupigie Bwana Vishal makofi. Thank you so much. Thank you, Dina. Graduates zote, pongezi. Leo tumegraduate. Sisi sote tunajua hewa inabadilika, kuna ukosefu ya maji. Maisha ya kaskazini tumekuwa na ngamia, tumekuwa na hawa wanyama, lakini maisha inabadilika. Lazima hata sisi tubadilike, tupate uwezo. Na nyinyi mmefaulu, pongezi. Na uwezo, mapato inaingia. Na mapato, familia inaweza enda mbele. Hata watoto wanaweza pata elimu. Pongezi sana. I really want to appreciate everybody who has come to this event. We actually met halfway over here. Some of the graduates have come from 3 hours away, and some of our visitors have come 3 hours away. It's really easy to do an event in Nairobi and people show up, but it's very hard to invite people from Nairobi who come all the way here into the bush to see the reality of the hard landscape of northern Kenya. So all those who made the journey over here today, I really want to appreciate you, because this is where it gets real. My friend John Waimiri from Family Bank Foundation came in at 9 p.m. last night. I talked to him, but he made sure he came today. Welcome. We look to a partnership with you. We have our friends from New York City who came all the way. This is where it gets real. What you're seeing today is years-long effort. A years-long effort to get all the organs of the communities, all the organs of the government, all the various authorities to come together, because nothing can happen with one organization. We need a coalition. Mashinani Works cannot achieve anything on its own. We need you, we need Kati, we need Tibeta, we need State Department, we need the communities, we need the conservancies, we need the county government. Together we will be able to change this landscape. And I really appreciate all of you taking your time and coming here today. I want to recognize a few special donors. I want you to come forward and say a hello to the crowd. Without your year-long support, this would not have happened. I would like to start with first Nancy Jenda from Danida, the Danish government. The Danish government and the Danish people, watu wa Denmark wame to support miaka mengi. Why do people from Denmark give their taxpayer money to come all the way to Kenya to help our communities? Isn't that amazing that they care about people in northern Kenya? Let's appreciate the people of Denmark. And Nancy, please say a few words. Thank you so much, Madam PS, the County Secretary, Dr. Desai, all protocols observed. I'm really happy to be part of this process.
for, and we've come a long way supporting them, not just for skills development, but across board, because the financing that we give covers all angles: natural resource management, climate change resilience, community development, livelihood investments, and this is one of those things that we really take pride in, that the community is able to transform in many ways and in many forms. Because UJUZI MANYATTANI is reaching out to the young, the women, but the old also needs to be taken care of through health, through other things, and as such, that is why the government of Denmark has been supporting NRT as a whole to meet its strategic objectives. So we really feel honored to be part of this journey, and we do hope it can only be better, because we've seen the fruits of the support that you've given them, and that's why we are happy that the government, both national and county, is also supporting these initiatives, and we do look forward to better engagement going forward. So thank you so much, and congratulations to the young people, the women wenye wana graduate. Pongezi sana kwa sababu ya kujitolea, na tunajua ya kwamba hii course itawasaidia na ili mkaweze kubadilisha maisha yenu na jamii zenu, na itaweza kuleta manufaa kwenu. Asanteni sana. Makofi kwa watu wa Denmark, and thank you Nancy. Next I'd like to call upon Christine Engeletna. All the graduates, watu wa Leparwa, mfadhili wa course yenu ya Leparwa ni NGO inaitwa ISEP, na Christine ametoka ISEP, atasema bili tatu. Habari zenu. Thank you Michelle for the kind words of introduction. Mimi naitwa Christine, nafanya kazi na ISEP, it's that second flag there. Tumefanya kazi pamoja na NRT for many years. I think we had the first project about 15 years ago. It was a livestock project. And we continue to support NRT in their primary education efforts until today we are here with UJUZI MANYATTANI. We really appreciate the great partner NRT has been through all those years, through all those different projects in all those different areas. Lakini leo tuko hapa to celebrate you. To celebrate that you've graduated from your courses. Anasema leo tuko hapa kuwasherehekea nyinyi wale ambao mmehitimu siku ya leo. To celebrate the courses you've done, but much more than that. Na pia ile mafundisho ambayo mmepokea. To celebrate what is yet to come for you. Na pia tunasherehekea yale matunda mengi ambayo yako mbele yenu. I hope that in say 5 years I will come back here and I will see that many of you are still working in the trade you've learned, that many of you maybe even employed other people from your communities, that you will be able to support your own families, but through creating job also to support families, other families in your communities. Anasema baada ya miaka 5 kuanzia leo, akirudi hapa tena anatarajia kuona kwamba mtakuwa mmefaulu, hii kazi itakuwa imewasaidia kiuchumi, mtakuwa umeandika wengine kazi, mtakuwa umesaidia familia zenu, labda mtakuwa watoto, mtakuwa umenawiri kwa maisha, si ndio? So congratulations to all of you. We are proud of each and every one of you, and I hope that you will inspire many people in your communities, role models to others, and that many people in your communities will follow the footsteps you started to go now. Thank you. Na anawaambia hongereni sana, pongezini sana, mtakuwa mfano mzuri na best example ama mfano mzuri katika jamii na kwa vijana wengine kama nyinyi. Mungu awabariki. Thank you very much, Christine and Isaac. And now I'd like to invite graduates wa Cherab na Garbatula. Mfadhili wa course yenu ni USAID, ni serikali wa Amerika, na ni program ya NRT.
Fadili ni USAID, and I'd like to call Sonia to say a few words on behalf of the American people. We thank you very much. Makofi kwake anapokuja tafadhali. Watu ya Garbatula na watu wa Jerab wanje na sema gaitani. Umesikia vile mmeambiwa? Asante. Thank you so much, Vishal. It's lovely to be here. There are many people from USA who wanted to attend who couldn't too. So I'm speaking on their behalf. Isiolo County officials, distinguished guests, and graduates. Anasema kuna wengi kutoka USA wangetaka kuwa hapa lakini hawaweza, na nikiwa hapa nazungumza kwa niaba yao, serikali ya jimbo la Isiolo, serikali ya taifa itaendelea kuzungumza. On behalf of the United States Agency for International Development, it's an honor to be with you today. Thank you to our hosts, Isiolo County and Northern Rangelands Trust Trading, for welcoming me. Anasema kwa niaba ya serikali ya Marekani na pia kwa niaba ya embassy yao ya Marekani humu nchini, nataka kushukuru sana shirika la NRT na shirika la Mashinani Works, serikali ya jimbo ya Isiolo na serikali kuu ya taifa kwa kutukaribisha hapa siku ya leo. Today we celebrate what each UJUZI MANYATTANI graduate has made of the opportunity to access mobile education, develop new skills, and create opportunities for themselves and their communities. The United States and Kenya share a long and rich partnership spanning more than 5 decades. We look forward to continuing to support Kenya's vision for its development. Anasema kwamba leo tuko hapa kusherehekea urafiki wa miaka mingi baina yetu na serikali ya Kenya ambayo inaenda karibu miaka 50, na pia kazi nzuri ambayo serikali ya Marekani imeweza kusupport mradi kama hii ya kuweza kusupport vijana wetu na kina mama kuweza kujisaidia kupata ujuzi wa ufundi ya kuweza kujisaidia kiuchumi. UJUZI MANYATTANI is one of the most positive ways change is happening in Northern Kenya. USA has supported this vocational training program since 2019 because we believe these meaningful careers contribute to the economic growth and prosperity of the region. Anasema kwamba MANYATTANI ni program ambayo wao kama serikali ya Marekani wako nayo na wametembea NRT katika hii safari kwa muda wa miaka 5 tangu 2019 mpaka saa hii. In fact zaidi ya miaka 5, na wanajivunia kuendelea kukua partners katika hii safari na katika hii kazi nzuri ya hii program. Today we are witnessing 140 future leaders who will have great impact in their communities and beyond. Anasema leo tuko hapa kuhudhuria na kushuhudia watu 140 ambao wamehitimu katika mafundisho yao ya kiufundi, na ni furaha kubwa kwa sababu maisha yao itaendelea kubadilika kuendelea mbele. Like the seed of a giant fruit tree, each young leader here has the capacity to continue to grow and nourish their family, community, and country for generations to come. The education and training you received through this program has equipped you with the skills needed to build a better future. I urge you to seize the opportunities that lie ahead with confidence and determination. Know that the fruits of your labor reach far and wide. Take the lead in planting the future that you want to see. Thank you for inviting me to this celebration and congratulations on your graduation. Anasema ni kama mbegu ya mti mkubwa, hiyo mbegu ikipandwa itakuja kumea ikuwe mti mkubwa na isaidie wewe, ikusaidie familia yako, isaidie community yako, isaidie majirani wako na hata isaidie taifa kwa jumla. Na yeye anasema kwa niaba yake na kwa niaba ya serikali ya Marekani anawapa pongezi na anawashukuru sana na anawatia moyo muendelee na bidii hiyo hiyo. Asanteni sana. Thank you. Makofi kwake tafadhali. Secretary, I would like to invite my chairman, Dr. Ladies and gentlemen, Honorable P.S. Moira, the County Secretary present here today, distinguished ladies and gentlemen, let me first start by congratulating the graduates here today. Indeed, this is extraordinary that you have decided to
pick up a skill. Anasema anataka kuanza kuwapongeza sana na kutambua itifaki zote za serikali na pia kuwatambua nyinyi mahafala wa siku ya leo. Anasema pongezini sana. You'll definitely go a very long way. Some of you will repair technologies like mobile phones, communication systems for various organizations. Some of you will be traveling. You'll be traveling throughout Kenya with dignity because you have a skill and competencies. Anasema ujuzi ambayo mmepata siku ya leo itawasaidia wengine wenu kukwenda masafari nyingi katika taifa la Kenya. Wengine mtaandika wengine kazi, wengine mtasaidia familia zenu. Anasema hii ni opportunity kubwa ya kujibadilisha kimaisha. Indeed, some of you will even start your own enterprises. Na wengine watajiimarisha katika biashara. And that's how we create wealth in a country. That's how we create wealth in a county, and that's how we create wealth in a community. Na anasema hii ndio njia ya kutengeneza mali ama ya kutengeneza utajiri katika jamii zetu. So once again, congratulations to all of you. I wish you much success and a great onward journey. Indeed, some of you may decide to continue education. The government of Kenya has provided various policies that enable you to keep developing skills and competencies to greater levels, greater heights and greater satisfaction. Anasema akiwapongeza kwamba serikali ya taifa la Kenya bado liko na masheria nyingi ambazo zitazidi kuwatia nguvu na kuwa encourage na kusupport miradi kama hii iweze kuendelea mbele. I'd like to thank the development partners here today, and indeed many have been mentioned. This has been a collective effort by way of all of us as Government of Kenya, the private sector, the NRT fraternity, and various well-wishers to come up with this incredibly successful model. Anasema kwamba anataka kwanza kabisa kushukuru wale partners wale waliokuja pamoja na NRT na partners wale ambao walizungumza hapo awali pamoja na serikali ya county na serikali ya kitaifa kuja pamoja kuzaa mradi ya kubadilisha maisha ya watu kama hii. The program provides an enormous contribution to various urgent issues like finding solutions towards climate change. The initiative and the training on solar technologies or electrical systems contribute to finding ways in which we're able to mitigate these challenges. And so these essential skills then not only are transferable by way of a young person who's able to repair a mobile phone, but is also able to repair other electronic systems. Anasema kwamba mafundisho ambayo hawa vijana wetu wamepata siku ya leo ni mafundisho ambayo yatawasaidia kuweza sio kupata mapato pekee bali kuweza kutatua shida nyingi ambazo ziko katika Manyatta na katika vijiji. Shida kama mambo ya kurekebisha mambo ya stima, kama kutengeneza pikipiki katika vijiji, mambo ya simu. Hizi ni shida ambazo hazina watu wa kutatua katika zile Manyatta za mbalimbali. Na anasema ya pili kwamba hizo skills ama hizo mafundisho za kiufundi ambazo wamepata ni mafundisho ambayo wanaweza kuipeleka hata kufundisha wengine na wengine na wengine kutoka wao wenyewe. Climate-friendly solutions and challenges that we face are critical, but so is aspects of food security and how we find solutions towards the same. Embedded in all of these programs is the enterprise creation capability as well as the skills transformation capability. And it's for this reason, of course, while we have achieved so much within the context of technological innovation and transfer of technology, but also what you've witnessed here, the inclusive development of both women and men, all of this could not have been achieved without this collective effort. And I think this today signifies an enormous contribution by way of policy, legislation, regulation, standards, the facilitation, the coordination capacities. What you witness is an ecosystem. And that is why we're so aspirational that now is the time to really scale this initiative. We have 46 counties, 46 conservancies with millions of young people who benefit from this. And so I ask for us to find ways in which we provide equity to this program and scale this initiative beyond a solution not only for a particular conservancy, but a nation at large.
So wanasema kwamba kwa ufupi kazi kama hii nzuri ambayo inafanyika na sisi wote kujumuika pamoja, kupiga pamoja na kukolaborate, ni vipi serikali ya taifa la Kenya, ni vipi county government na ni vipi partners na donors wanaweza kuja pamoja kuona vile tunaweza fanya ile inaitwa collaborative and integrated holistic engagement tutakapoendelea mbele ili tuweze kufikia sio conservancy kisimamo peke yake, bali conservancies zote 46 ambazo ziko katika landscape na membership ya NRT. Finally, I'd like to once again thank you for your presence by way of your appreciation and the support that you've provided. There's a huge encouragement for young people, and I think that this promotes transformation in them, their ability to do extraordinary things in life. And all of us know how great it is, when we use our hands and mind, it makes us happy. And look, you've witnessed enormous confidence in these young people as you saw their projects and their initiatives. You've heard them speak with so much confidence. And this is how we want to bring up our youth and their development. And indeed, your presence has been a huge encouragement for all of us here at NRTT, who consistently, on a day-by-day basis, toil and try to find ways in which we're able to promote the necessary dynamics and innovation to bring about the necessary transformation in livelihoods and gainful employment and enterprise. And I congratulate all of you for this. Thank you. Yes, nasema tunalizia kwamba tunashukuru sana uwepo wenu kuweza kukuja hapa siku ya leo. Nimechukua nafasi yenu na kazi yenu mkawacha kuja kukaa na vijana wetu, na hii inawatia moyo sana na itawapatia ile encouragement ya kuweza kuendelea mbele katika hii safari. Asanteni. Asante sana. Makofi kwake. Thank you, Chairman. Chairman, my chairman now, I actually didn't know him. We are of the same Kabila, of course. But it was Senator Abshiro Halake at that time who brought him for one of the graduations. And then I kept on chasing him. Until he became chairman. I just want to, we have another board member for NRTT Mashinani Works, Sam. Just Sam, if you stand up, say hello. Sam, just wave. Board members wa NRTT, makofi kwake tafadhali tena. Asante. For my board in Mashinani Works, I've been looking for very strong businessmen in Kenya, because we need business to come to northern Kenya. We need business minds, because with business we'll create wealth. So thank you for joining our board, and welcome. Before I give to Honorable County Secretary, I have one request from Madam PS. Next graduation, we want His Excellency President William Ruto to come. So please, next time you meet him, you say there's this great program. It's Mashinani Kabisa. He loves the Mashinani, and please send an invite to him from us. Inshallah, nasema katika graduation ijayo, Madam PS ya mwaka ujao, tafadhali usikuje peke yako, leta president wa serikali ya taifa la Kenya, His Excellency William Ruto, akuje ajumuike na sisi. Mnakubali hiyo? Thank you, and with this I'd like to invite Honorable County Secretary to then invite our chief guest. Thank you so much. Makofi kwa Bwana CS anapokuja. Asante sana Chairman. So Madam PS, Dr. Esther, Chairman, Dr. Kevin, board members ya NRT wako hapa, then wafadhili wengine, development partners, graduates na watu wa Isiolo. Good afternoon. Assalamu alaikum. Hamujambo. Madam PS, first and foremost, let me recognize the people that we are working with. Kindly, those who are in county government, can you assemble here? Quick introduction, we'll start with our CC. All protocols are starting. Good afternoon. Bwana asifiwe. My name is Dr. Lawrence Mongela. I'm the CC for Tourism, Trade and the Cooperatives, County Government of Isiolo.
Yeah, I want to say that we have been working very good in partnership with the NRT, and they have taken us from benchmarking in Samburu County and also in Narok. And we have seen what is happening there. People are putting money to do conservation. The other thing that I want to say is that county, we are going to promote leather value chain, because we want people to wear shoes made in Isolo. The other thing, we want to have producer cooperatives. We want all the counties, the wards, to have feedlots, so that this will be the source for the animals for the export abattoir. Thank you very much. Good afternoon. Mr. Salah Diba, Chief Officer Education and Early Childhood. Thank you, our PS, all protocols observed. I'm Lucy Kaburu, Chief Officer Trade, Investment and Industrialization in Isiolo County Government. Thank you, County Secretary. My name is Guru Adiba. I'm the Chief Officer for Gender, Culture and Social Service. Good afternoon. I'm Idris Boru Ali, County Administration and Public Service Management, Sub-County Administrator, Garbatula Sub-County. Thank you. Good morning, everyone. I'm Ali Godo, Deputy Director, Vocational Training. Good afternoon, everybody. I'm Mina Halkano, working with County Government of Solo, Ward Administrator, Garbatula Ward. Thank you. I'm Jamboni, Kiposi Mutunga, Liaison Officer in the Governor's Office. Assalamu alaikum. Mohammed Alio, Manager of Youth and Education. I'm John Legay, Secretary Advisor in the Government. Leroy Tijay is my name, from the Department of Tourism and County Government of Isiolo. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. My name is Joseph Riskuku Apav. I'm the Principal Ward Administrator of this ward. I'm the host. Kwanza karibuni sana katika Borat Ward. CS, ningependa kuambia my sister PS Esther. Joyce President alisema huko tutapengelei kwamba mkifanya kompyuta mtapata dollars kutoka Amerika mtapata Enda ambia hapa Isiolo tunafanya ujuzi Manyatani, tunapata pesa kutoka Manyatani. Asanteni sana. Good afternoon, everyone. Protocol observed. My name is Samuel Mwambia. I'm the protocol officer in the Office of Governor Santini. Good afternoon. Mimi naitwa Mr. Adam. I am the Chief Officer for Vocational and Technical Training. So I would like to recognize and appreciate the work that NRT has done. I think I even went round together with my three directors, actually to assess the quality of the people who are actually instructing, and also how they were actually taking the lessons and so on and so forth. And we saw that very good work was done, and that one is very good actually for our community. So I would like to applaud NRT for the work that they have done actually in this county to help the youth wapate ujuzi Manyatani. So secondly, ningependa kucorrect ile data ilikuwa imepewa hapa Madam PS on the enrollment of TVET in our county. I think that data that was presented was data that is currently not the one. Actually, the one which is updated is as follows. In Uhuru, we have 143 students or trainees. Oldonyiro, we have 54 trainees. Merti, we have 76 trainees. And Sericho, we have 90 trainees. A total of 363. We have done a lot concerning the publicity. We have even gone to the local radio stations. And actually, the enrollment in our VTCs have actually skyrocketed. I think that is one of the things that we have done. I would like also to appreciate and also recognize what
we have been told by the chairman, the principle of Nyeri, as per the model that we are using and so on and so forth. It is true, we need actually to make sure that we have the trainees, the model that is being used by NRT, so that they can have shorter time, so that they can get skills within shorter time, so that they can join the market. Thank you very much. Thank you, Chief Officer. So yangu ya kwanza kwa watu wa Isiolo, Madam PS, the governor is supposed to be with us, but because of some other duties, he could not make it to this place. So watu wa Isiolo, mmepokea salamu ya governor? Hebu kwa mkono nione. Asante sana. Asante DJ. So Madam PS, first and foremost, I would like to appreciate the NRT. These are the people we are working with. They are supporting us, not only in this one, but also in other spheres of development. Bruno. These are the people we are working with. And we need to appreciate them. Watu ya NRT, asanteni sana kwa kufanya kazi pamoja. Ya pili, nataka kushukuru graduates. Today is your day. Wale wamegraduate leo. Leo ni siku yenu. Sisi kama county tutawahakikishia ya kwamba we will support you people. And make sure the skills that you have got, yale muliyapata, musiende mukalale huko Manyattani. Ile ujuzi ya Manyattani muitumie huko mashinani. Tuko pamoja? Okay, naambia nyinyi congratulations. Tutakuwa na nyinyi na Mungu atawasaidia. Actually, this is a very good program. This is Youth Economic Development Program. Our youth will be economically uplifted. The issue of drugs, the issue of banditry will not be there. Sasa na waimiza. We have a bottle which is going to be opened very soon in April. Get advantage of that. To NRT, kindly, you are doing a very good job across the county. Can you increase the number? Can you also capture more? And then you can also extend to other area like Wabera, area like Bula. There are urban poor who are there who are using a lot of drugs. So these people should also be captured in your program. So I'm actually telling our young men to take advantage of the mega projects which are in this county. Then about carbon credit, we are very grateful to our conservancies. We know this money will go back to them. Hii pesa mulitupea leo, tutawarudishia tu kwa namna nyingine ya wafanyie kazi. So, Madam PS, we have trade and market deal, which is in assembly. And this will empower these youth. Munasikia wale wana graduate leo, kuna biashara fund in that. Kwa hiyo market and trade bill tuko na biashara fund. Sisi hiyo bill ikienda, tutawawekea rasilimali, tutawawekea pesa ya kuhakikisha kwamba hizo pesa tutawapea kama loan, zingine tutawapea kama grant. Kama group inafanya mzuri, kwa hiyo conservancy tutahakikisha tutawawekea pesa. Tuko na community conservancy bill, conservation bill. That one is also in the assembly. That one will give you autonomy of operating your conservancies. We have wildlife conservation management bill. That one is also, we have our 3 game reserve. The national reserve, we have Shaba, Buffalo, and Bisanadi. Those ones will be Bisanadi will be operational very soon. So all those bills, the tourist bill, hizo zote ikitoka itakuwa kwa manufaa ya raia na watu ya Isiolo. We are also supporting the Banda constructions. We will make sure that we will to increase bed capacity. County government will support those ones, like the one in Nasulu. Then we are also requesting NRT. Governor has issued the other time 100 motorbike. Hawa vijana sasa, they are supposed to be given the skill. At least you give them a training. Yesterday they were in my office.
Boda chairman and his committee were in my office, and they were requesting the same. And here, sisters, they are around. The first phase was done by the former government. The second phase, now we are capturing around 600 of them. Why can't we sit together and we share? Ingine sisi tutafanya, ingine mtusaidie. Kwa hayo machache, mimi sina mengi ya kusema. Ningelipenda kualika DCC wetu, karibu waalike mgeni wa heshima. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana County Secretary. Mgeni wetu wa heshima PS Steven, Dr. Esther Moria, PS Dr. Kevin Desai, Chairman Manyatani Works, CEO Mashinani Works, Vishal, Secretary, NRT Regional Director, Wanadida Fire, partners wote, all partners that have assisted us in succeeding in this partnership, viongozi wote wa tabaka mbalimbali, wa Isiolo, wa mama, wazee, na maafala wale. Hamjambo. Hamjambo tena. Salamu alaikum. Yangu yatakuwa machache. Kwanza kabisa ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kushiriki hapa kufaulisha mpango ambao kwangu mimi ningeuita salvage. Salvage kumaanisha kwamba ni ile kutoa mtu pahali ambapo hakuwa na matumaini na ukampa matumaini. Kwa sababu leo tunao maafala ambao bila ya masomo wameweza kupata ujuzi na wataweza kujiendeleza na kusaidia jamii zao. Nataka kuwashukuru wote ambao walishiriki katika kufaulisha mpango huu, tukitarajia kwamba baadaye utaweza kufunguliwa zaidi ili tupate watu zaidi ambao wanasaidika. Ni kweli kwamba baadhi yao saa hii wangekuwa wanatusumbua ile shida yetu ya kawaida hapa, wizi wa mifugo. Wengine ni wasichana tungekuwa wameozwa mapema, na nishukrani kwa Mwenyezi Mungu pia kwa ufadhili wetu uweze kutusaidia. Ya pili niweze kuchukua nafasi hii kumkaribisha Madam PS kwa sherehe ya leo ili aweze kutupea maneno ya usia na kutuongoza kabisa katika kufaulisha sherehe ya leo ambayo ni sherehe ya graduation ya maafala. Singetaka nipoteze nafasi hii. Wakati kawaida sisi tukiwa na wakubwa wetu hatui na maneno mengi. Ningetaka, I would want to ask ourselves to be upstanding as we welcome the PS to address us. Asanteni, tafadhali ketini. Isiolo County Government representative for the governor, the CS, Mashinani Works, Chairman, my colleague, Dr. Kevin Desai, NRT board members and staff, development partners, all of you present, TVET principals, the local leaders present, ministry officials present, distinguished guests present, and most importantly, the graduates. Habari zenu? Congratulations, nisalimieni hewani. Well done. Kabla nikuje huku kwa hii kazi, mimi nilikuwa huko kwa vyuo vikuu, kwa chuo kikuu kinaitwa JKUAT, na furaha yangu sana ilikuwa kuona watoto kama nyinyi mumesoma na sasa mnahitimu. Kwa hivyo, from the bottom of my heart, congratulations again.
It is my honor and pleasure to be part of this graduation ceremony of UJUZI MANYATTANI. At the onset, I commend and applaud the champions behind this transformative initiative led by my predecessor, Dr. Kevit Desai. P.S. Congratulations. This initiative that aims at empowering the disadvantaged communities in Kenya's arid and semi-arid lands as out through village-based mobile vocational training. As our countries are faced with numerous challenges ranging from cattle rustling, limited educational opportunities and infrastructure, to high levels of poverty, among many others. The village-based mobile vocational training program seeks to change this narrative by eliminating these barriers. This model of training, therefore, will have a great impact of impacting skills to many in these remote areas. Ladies and gentlemen, UJUZI MANYATTANI itself reflects commitment to harnessing knowledge and skills as how a Manyatta, the traditional Maasai homestead, stands strong against the elements. Today, we celebrate empowerment of individuals with tools they need to build their futures, just as the Manyatta provide shelter and security. In a time when technology is advancing at an unprecedented pace, the global challenges require innovative suggestions such as this education and training, which is more crucial than ever. Beyond just acquiring technical skills, this program is about fostering creativity, critical thinking, and resilience. It is about instilling confidence and empowering individuals to pursue their passions. It is on this note that we are celebrating the achievement of 140 graduates who will be awarded with various certificates in hairdressing and beauty therapy, motorcycle repair, electrical and solar installation, catering, tailoring, dressmaking, and mobile repair. The practical skills gained in the training have empowered individuals with means to establish sustainable business and to find gainful employment. This program represents a collaboration between industry, education, and community shareholding. The graduates have been connected with successful industry professionals and entrepreneurs, enabling them to learn from their experiences. Further, they have been exposed to various capacity building, mentorship, and have been nurtured to flourish. Principals, please stand up, led by this Chief Principal Mwangi Maina and Bai of Kirua there. Are you only those? Well, there's a trainer there. Nimewaambia mambo ya sit down. Mambo ya kusomesha watoto kwa darasa, wanawasomesha hii Kisungu mingi, unasikia ninaongea na kuwasomesha. Tukiwa huko mtu alisema kusomeshwa ni mathematics, ama alisema ni nini, mambo mengi. Nimewaambia hiyo haitaendelea. Nimewaambia hata kama iko Kisungu kidogo kidogo ama sijui hesabu, hata kama watasomesha hesabu, wasomeshe ile hesabu inasaidia mwanafunzi kwa hiyo course anataka kugain. So nimewaambia the practical training is what we must continue with in TVETs. Na nimewaambia ule hataki kutrain hivyo, akuje kwangu nimpatie kazi ingine. Na kumpatia kazi ingine ni siku moja kabarua nimesign, ameenda kwa hiyo kazi ingine. Kwa sababu these skills that these young people are gaining is what we need if this country, am I still speaking Kiswahili or English? Kama hii
kama hii nchi itakuwa industrialized mpaka tukue na watu wako na skills. Iko mtu amesema hapa ati tunataka kuencourage industries ijengwe kwa hii region. Industries haitajengwa kwa hii region kama hatuna watu wako na skills wanaweza kufanya kazi kwa hizo industries. Kwa hivyo nimesema we are going to concentrate on skilling our youth and nothing else. Kwa hivyo my colleague PS has been to my office twice and we have not been able to meet because you can imagine somebody looking for me in Nairobi now. Nini nimeanguka ndona. So when I got this opportunity to come here and be able to understand what Kevit and all of you are doing, I told this girl is the one who runs my diary. Aachane na vitu vingine yote mpaka ningekuja hapa. Kwa sababu I wanted to really participate in what is happening here and be able to marry it with what I have been telling my principals to do. Kiswahili imepotea tena. Sasa nimesema hii kutrain watoto kama wale niliona pale wakitengeneza motorbike. Hata Kisungu hawajui, lakini it is okay. Hata nilikuwa nawaambia waniambie vile wananiambia na Kiborana whatever it was. And you are doing a very good job, my brother. Hiyo uli insist ukaambia wa principals wangu mpaka wa understand what is happening. You did well to insist with my brother there. Na ameniambia nilete president in the next graduation. Nitamlete. That is very easy. President akisikia TVET ikimenshoniwa anaacha ile mambo anafanya anakuja. So nikimwambia ati tunataka kwenda huko Isiolo kwa sababu kuko na graduation na ni ya watu wamefuswa skills, hata yeye ataacha kwenda ng'ambo akuje hapa. So hiyo wacha tusomeshe, tuendelee kusomesha watoto, na ikikuja ni graduation hiyo ingine munikumbushe when there is time, ni book an appointment niende niongee na yeye tukuje, na yeye anapenda TVET sana. So I am very happy about what is happening. This is monumental, na hii ni kitu nzuri inaendelea kwa sababu this is how we are going to build pools of skills for our country. Acha niwaambie, I have now been to South Korea, I have been to Singapore, I've been just to understand walifika mahali wako namna gani. And let me tell you, they have leveraged, wametumia zile skills, wametrain watoto wao, na hivyo ndivyo wamekuwa developed. Nimekuwa China the other day. At least China hawako mbali sana kama hao wengine. Na India. Hao pia ukiwauliza how are you getting out of poverty? Wanakuambia this one is a lost Indian asking. Wanakuambia they have made sure their youth are skilled. And if we are going to get out of poverty, and if we are going to have an industrialized country, we are going to leverage on training and skilling these youth. So it is my responsibility, and that is why I have told you, I have taken it up very seriously with my principals, and we have agreed it is about skilling our youth. And I'm sure my predecessor, Kevit Desai, would have done it if the political will was better. Now me, I'm operating in a space where the president himself thinks there is nothing better than TVET. In fact, sometimes I wonder, why did he put me here and he knows everything about the department? So because now the political climate is right, PS, we are going to join hands to ensure that our youth are properly skilled. Now, for this program, I have checked
Nyeri, because Nyeri is an awarding a certificate, a qualification awarding institution. We have identified them. We have agreed that our watoto, our youth, wakiwa registered kufanya hii program, wakuwe linked to a national polytechnic like Nyeri, wakuwe students of Nyeri National Polytechnic. Sasa wakiwa students of Nyeri National Polytechnic, kama bado wako hapa tu, wakisomea chini ya hii mti, and it is okay, watapata an opportunity through Nyeri National Polytechnic ya apply for funding from government na watapata. Number 2, the certificate ile watapata will be a certificate of a national polytechnic, and it is therefore recognized across the country and across the world. Okay? So the chief principal Nyeri, who is here, is going to take it up with you. Awafanyishe ile tunaita recognition of prior learning. Hiyo certificate mumepata, it will be taken through recognition of prior learning. Alafu mutapata certificate ingine ya Nyeri National Polytechnic. Hiyo certificate is international. You can now, mnaweza sasa kuitumia kuendelea na masomo yenu, na mtu, hakuna mtu mjinga, by the way. Hakuna mtu mjinga. Ile inatakikana ni mtu ajipende mahali ako na amue kwenda kama kukuja kwa hii program, asome, na from there you can go anywhere. Sawa sawa? Watu, iko one of the graduates here who said walikuwa huko wakihatarisha maisha yao na ng'ombe. Wachana na ng'ombe. Wewe sio mtu wa kukaa huko na ng'ombe za wenyewe, kuja usome, alafu ununue ng'ombe yako. Sawa sawa? Yes. Mambo ya kufuatana na hao watu na wako na bunduki. Hata kama nasikia baba mko na bunduki kwenu. Sijui na nyinyi mnapata bunduki wapi? His Excellency the President amenunua vifaa kubwa sana sasa za kuja kugongana na nyinyi kwa hii bush. Wewe toka kwa bush, wachana na kufuatana na hao watu, wakae huko na ukuje tukusomeshe, na wewe ukue mtu akona mambo yake na mtu ako harari, na hiyo sisi we are prepared to do. So the leaders of this program, NRT, tell me anything and anywhere you want us to participate. I am more than prepared. PS Kevit Desai sat on the seat that I am sitting on today, so he knows how to track me, hata kama anani track saa zingine ninakosa. Lakini PS nifuate tu. What you want us to write, we are going to ensure that this program is put into a policy. It is recognized. Okay? Even as we link it to the national polytechnics, so that we are able to properly certify our youth. Kwa sababu hakuna youth Kenya wa Northeastern na wa Nairobi ama wa Mombasa, si wote ni wetu. So we, as a government, we are going to ensure that all of you are treated well. Finally, nataka kuchallenge my colleague PS Desai. Iko mtu ameniuliza ati president alisema utafinya kompyuta ukiwa hapa na itoke pesa. There are two programs. One ni the MCAs kwa wards. Where are the MCAs? Si president alisema atajenga the ward the ward hubs so that the youth can train in the wards. But I want to challenge my colleague PS Desai, mjenge mahali kama hapa, a workshop, just a room.
but secure, very secure. Make sure iko na stima na make sure iko na last mile connectivity ni yetu. Sisi tutarete connectivity. So yours ni make sure there is a lab building na furniture, the desks and the seats. Okay? Sisi tutarete connectivity na computers. Sawa. So that our watu wale wanataka kukuja kusoma what do I call it now? What is it? Computer ile unasoma na unapata, you get a job, an international job on which is online. Kazi ya online ya computer. Ukuje usome hiyo hata kama umesoma course nyingine. Na after about 3 months utakuwa umejua hiyo ujuzi ya ku earn online, kupata pesa online, ufanye hiyo kazi, alafu utakuwa unafanya kazi yako ile umesomea ya hizi vitu, and at the same time kama unataka kuspecialize na hiyo ya international jobs online, that is up to you. Tuko na watoto sasa wana earn between 20 to 30,000 per week. Week moja wako na pesa mfukoni 20 to 30,000. Sawa. Na uuliza huyu Mwangi kwake Nyeri, wale watoto wamesoma na wamejua ku earn online. Jana nilifungua mpango wa kusomesha walimu the watu wanted what? Wasomeshwe au walimu wasome, wajue kuwasomesha, ndio wakuje mahali mko wawasomeshe hiyo program. So for me, PS, what I want is a workshop with the desks and the chairs. Nitakuja na watu wangu alafu uniambie umemaliza ama uniambie itajengwa wapi. Niambie watu wa ICT authority wakuje waweke connection. Sawa. Hiyo connection ikiwekwa na mimi na watu wa Kosa Technopolis tulete computers, whether here sijui wapi kwingine ndio hawa watoto wasome hiyo kutafuta kazi online, kwa sababu hata hawa ni watoto wa Kenya, na hata kama hawajui kuongea Kizungu, kompyuta haijui Kizungu, utaonyeshwa kufinya. So that is another challenge I wanted to make. I think I've been able to respond lete iko vitu nilikuwa nimeandika hapo nisisahau kusema. I think hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. So mimi nataka kuambia do your part. Mambo ya kunong'ona hapa sijui nini, sijui serikali iko hivi, serikali hakuna hii, serikali forget it. Hiyo serikali, hiyo ni mambo ya serikali. Wewe do your part. Sawa. Whether the government is good or not, me I am here doing my part. Si ndio? Huyu askari yako hapa doing his part. Kila mtu afanye kazi yake. Wewe kama ni kusoma, soma. Sawa. Tafuta mahali ya kusoma imekosa ati kwa sababu sijui serikali nini. Serikali for now ni ya President William Ruto na Rigathi Gachagua. Na hiyo ndio sheria. Na hawatatoka. Hawatoki. Na hata mimi siachi kuwa PS. Kwa hivyo do your part. Wewe angalia ile kitu inaweza kukusaidia ufanye. Kama ni masomo wewe soma. Iko mwingine alisema hapa na ni vizuri sana. Ati kazi yake ilikuwa kupanga kwenda kudisrupt campaigns. Lakini sasa ameokoka, amekuja ambia wale wengine wote wanarandaranda huko wakuje wasome, na wale wa Kristo kama mimi wanaomba waombee serikali. So hiyo nimesema ni mambo yote nilikuwa nimesema nitasema, na mimi nimefurahi sana kwa hii program, na nimesema
whichever way you need to involve me and my office, I am ready and prepared, because for me, vile hawa watoto wamesoma, it is very exciting for me, and I'm very happy. I want to thank you people for this program most sincerely, because it is a game changer. This is how we are going to change this country, by everybody doing their part, recognizing where you can get into, and you get into it, and where everybody is able to do their part. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi, na hii ni kitu hata nitaenda tuko na retreat ya PSS na CSS next week. Nitaenda kuringa na hii program kama ni mimi. Nitaenda kusema sasa, TVET, we are not just teaching in class. Tunasomesha huko. Tunasomesha huko mashinani, na wale watoto wako huko, hata kama kuna lugha nyingine wanajua ni ya mama, wanakuja na tunawasomesha. And it is an excellent program. Na hii vitu, who is responsible for ya kutengeneza hizi vitu? Who is responsible? Huh? You are the one responsible. Hata hizi zinaweza kuundiwa kwa TVET institution. Wacha kuenda kununua. Yuko na Europe ni mbaya sana. Hawa watu wanaweza kuunda hizi vitu as they train the young people to do it. Sawa sawa. We are encouraging industries in our institutions. So let them be done locally, so that the young people learn as they do them. Na kwa hiyo maneno mengi, nasema nitaongea Kiswahili alafu ninasahau. Mungu awabariki. I am very happy to be here. Na wakati mwingine, when you have even the slightest excuse to call me, you call me, nitakuja haraka sana. Asanteni sana na mbarikiwe. Asante sana. Madam PS, Dr. Thank you. Oh. Nick Sambaine, Nick atakuwa anapika chakula tamu. Madam PS, ukipata nafasi utaionja. Na ni murani, na ni kijana angekuwa bandit, angekuwa shifter, labda angekuwa mwizi wa ng'ombe, lakini ndio hii inafanya kazi. Wapi makofi na wapi shangwe na vigelegele? DJ, wewe namna gani? Thank you so much. Well done. Asante sana. Thank you so much. Tunaenda next. Asante sana Madam PS. Makofi kwa Madam PS anapoketi tafadhali. Well done Bana PS. We are going next to Lilian Kanani, na hiyo zawadi itapeanwa na Bwana County Secretary. Wapi Lilian? Lilian. Haya, huyo ni Lilian Kanani. Wapi zawadi? Wapi tools zake? Pamoja na tools zake pale. She will be a wonderful chef. Atafungua biashara yake. Thank you so much. Makofi kwa Lilian. Asante sana. Thank you so much. Asante, congratulations. Thank you Bwana CS. Next tunaenda kwa Dan Sangaine Legei. Dan Sangaine Legei, kuja bio. Dan Sangaine, zawadi hiyo itapeanwa na PS TVET, former PS ambaye ni Dr. Dave Kevit Besai. Ero kuja bio. Aya, makofi kwao. Tools tafadhali. Asiende na karatasi peke yake, aende na kila kitu. Si kweli? Asante sana. Makofi kwa Dan Sangaine na makofi kwa Kevit Besai. Asante sana. Makofi kwa tena. Next we are going to go to Amina Kasim. Amina Kasim ako wapi?
na zawadi yake itapeanwa na Sonia kutoka USAID. Amina, where is Amina? Amina, kuja mbio mbio tafadhali. Mbio. Haya. Angalia kamera. Amina anapeana zawadi pale. Wow, I can see flowers there. Wonderful. Congratulations. Makofi kwa Amina. Well done. Thank you so much. Asante. Wapi please? Haya, Amina kuja. Amina unamaliza kazi. DJ please. We have a lot of flowers and a lot of things to give out. So tunataka kwenda systematically. Haya, hiyo picha irudiwe tena. Let her hold for you again. Well done. Picha chukuliwe. 1, 2, 3, 4. Welcome. Thank you so much. Again before. Asante sana. Haya, next ni Esther na Chuch na Wepa. Na hiyo zawadi itapeanwa na Nancy kutoka Danida. Esther, uko wapi Esther? DJ kidogo. Haya, Esther, wapi zawadi ya Esther? Vitu zake ziko wapi? Tools za Esther ziko wapi tafadhali? Tools za Esther ziko wapi? Wow, naona maua nyingi kabisa. Asante sana. Hiyo ni Esther na ni wa catering and accommodation. Thank you so much Nancy from Danida. Job well done. Congratulations. Naona hiyo picha bado haijatosha vizuri. Haya, piga picha vizuri. Wow. Makofi kwa asante. Wow. Pongezi sana. Okay, kwa majina naitwa Alimesi. Mimi ni mmoja wa wanafunzi ambaye tumeweza kugraduate leo. Nimeweza kuifurahia kwanza kwa hii ujuzi. Kwa majina naitwa Ali Ibrahim Sheikh, kwa majina mtana julikana na Ali Besi. Mimi ni mwanafunzi mmoja wa leo, nimegraduate katika ujuzi Manyattani through NRT. NRT imeweza kutukuza talanta tofauti yenye tulikuwa tunajua. For now mimi I was a boda rider for the last some years. But for the last 3 months mpaka wa leo mimi sasa ni fundi wa simu, na imeweza kunisaidia, imenipatia ujuzi, na hii ujuzi imenipatia right now at least nimeweza kuipeleka mtaani. Leo nimeweza kupatiwa machine and certificate. Ni kitu ambaye nitaenda kurudisha, nita give back to the community. Kuna vijana ambaye right now naenda kuwa empower. Nitaenda kuwasaidia at least niweze kulipa, nijisaidie kiuchumi. Na ni kitu ambaye ningependa upande wa serikali wa Isiolo County, sisi kama vijana. Kuna hivi vijana leo tumeweza kugraduate. You know that hawa vijana hawana pesa za leasing za maduka pesa ni bei kali sana. Tuko na places ambaye wanaweza tengeneza sehemu kama ya kanjo, containers. Kuna container inaweza kuwa ndani ya town. It is a place that sisi kama vijana tunaweza kuwa culture ya techno. Right now in Isiolo we don't have any culture. Hiyo ni the best deal ambayo tunaweza fanya right now. The nearest culture ambayo tuko nayo na nimefanya investigation ni Meru. Wengine ni Nairobi. The next culture ambayo tungependa iletwe Isiolo hapa karibu. Na watu wa kwanza kuleta ni sisi wenye tumechukua cheti leo. Kama wale tumeweza kugraduate upande wa simu, tutafanya branding na Techno, Infinix, Oppo watakuja hapa, na we are ready to be as a culture. Na tuko tayari kuifanyia kazi za county, na pia county government siku kama leo ile pesa wame receive, at least hao wako na allocation yao pesa mingi sana. Hizo pesa si pesa ambazo wanapaswa kupeleka tena kwa upande wa education. Basari ilifanywa launching last week. Hiyo last week basari ilaunchiwa 100 million. Hii sahi pesa leo tumepata, at least governor afikirie, kwa sababu yeye ni governor 5G, ni 4G na network yake sahi ni 5G. Arudi manyumbani, sisi hivi vijana ambao tumegraduate tutafutwe, at least
Hii vijana wako hapa wapatiwe start key. Tumepatiwa mashini, yes. Umepatiwa certificate, yes. Lakini hiyo certificate itakusaidia wapi kama una income? Kuna wazazi hapa tulikuwa tunaambao tulipe 5,000 na 5,000 haikuwa. Wengine hawakuweza kuafford hiyo pesa. So leo gavana akiamua kutenga 1,100 kwa kila kichwa ya mwanafunzi moja, ile pesa itatosha kwa 140 people. Hiyo pesa itakuwa imetosha na itamnunulia mtu materials na kila mtu ataingia mtaa. Wale wa sanaa ambao wa chakula, wale wa salons watanunua hina na hiyo pesa it is enough county government iweze kutuempower sisi. We are here for something we call UJUZI MANYATTANI. In Kenya, skills are now very important because as a government we know and we realize that skills is what we need as a country to be able to promote this country to the next level of development. So that being the case, there is an initiative here by the NRT whereby they are training the young people in skills. They are skilling them where they are. Like when you come to a place like this one, I have seen young people learning skills like motorcycle repair, and they are very good. I have witnessed that they have some motorbikes that were zero, and they will repair them to everything, to usability, and they are doing that under a tree, which for us as a department, as a government, is very exciting. So we want to say that we are very, very grateful to NRT, which is a Northern Frontier initiative, to be able to skill these young people where they are. Doesn't matter whether they never went to any class at all. But what our working partners have done is to call them to themselves, and they have been able to skill them in various skills, and we have today certified them. And we have also said that we are going to partner with our national polytechnics, which are qualification awarding institutions like Nyeri National Polytechnic, which is present here, to be able to take them through what we are calling recognition of prior learning. By so doing, they are going to get certificates of the national polytechnics, which are certificates that are recognized completely by the government of Kenya. So what we are saying is that we need pools and pools of skilled young people in this country as one of the leverages to developing to the next level of development. And it doesn't matter whether they are going to the physical classes and then to the industries like we are doing in the other TVET institutions. But even this is a very good initiative where we are coming to the Manyattas, where the young people are, and being able to skill them where they are. So we want to laud this institution, and as a department, as a government, we are going to work together with this initiative to ensure that all our youth access the skills that they need. This is also going to be very helpful in this Northern Volunteer, where we have had quite some bit of criminality, like cattle rustling. These young people are engaged in cattle rustling for lack of alternatives. And this is what we are here to offer. The alternatives, the skills, and they are very excited after they get the skills, and they are saying they are more than prepared to abandon the negative vices, to come and acquire the skills which are going to take them right ahead. So for me, as I represent the government of His Excellency, the President, Dr. William Ruto, I am very happy and very excited about this bottom-up initiative where we are ensuring that even that youth who was never in a nursery school or in a Form 1 class is able to get the skills, and we are also able to give them
the equipment that they need to go and start their own business. So we have also been able to teach them entrepreneurship, and they'll be able to start their business. So for us as government, this is an excellent initiative that we want to partner with NRT. And I want to thank my predecessor, PS Kevit Desai, and other working partners who are working on this with us, because it is an excellent bottom-up initiative. The certificate they got today are from the National Industrial Training Authority. So yes, they are recognized. NITA. They are NITA certificates, they are recognized. But if we were to upscale them, if we were to make them even better, that's why I said we will take them through what we call in TVET, recognition of prior learning. Anybody who has a skill that we as the Department of TVET has not recognized, we just assess you. We see where you are, where we rate, at what level we can place them. We have from level 1 to level 6. We see where we can be able to place you, and we will give you that other certificate. But even what they got today from National Industrial Training Authority is good. What is your comment to the regards to practical skills? We are calling upon the industries and all our working partners, the county governments, to be able to partner with us, because what we have moved to as a department is training our youth 50 to 70% in industry. So we are coming up with all the frameworks to ensure that we have partnered with the industries and with the county government, with the government projects like roads, like CAIPs, like affordable housing, so that our youth are able to go to all these areas and be able to do what is being done. Because like the training that has happened here, where they have actually learned through apprenticeship, they have actually done, they have learned through doing, is very, very important. So even in our normal institutions, we are saying we will train about 30% only in the institutions, the theory. Practicals, 50 to 70%. And those we have been able to do that with, like those we have done with through the partnership of German GIZ, they go into industry, they start working even before they do their final exams. And that is how we are going to ensure youth employability is a reality, because one of the things that the government of Kenya Kwanza wants to do is to as much as possible address youth unemployment. So once we are able to train them in this way, like these ones who have been trained there practically, industries want those skills. They do not want people who they will employ to train again. And once we have been able to train them through apprenticeship, through practical training, then they are very easy to absorb in industry. Okay. Thank you. Well done. Thank you so much. Well done. Thank you. Thank you. It's called UJUZI MANYATTANI, an innovation within the context of providing skills to young people. Young women and men have benefited today. Almost 140 students have graduated from this practical training, which enables them to have the necessary skills by way of hospitality, motorcycle repairs, as well as mobile phone repairs, and also the repair and installation of solar systems. In a county like Isiolo, which is trying to promote economic generation, skills are at the crux of its development. To gain entry and access into future projects like LAPSET, but also to gain access into existing economies within the context of Isiolo. So this initiative empowers young people to take the first step towards better livelihoods, gainful employment. It's fully endorsed by the government of Kenya and relies and is supported by government policy by way of competency-based education training, recognition of prior learning, and our partnerships with all the polytechnics and vocational institutions. We hope to scale this initiative to 47 conservancies in excess of almost 1 million young people.
And therefore, we are seeking support by way of ensuring that we create the necessary value chains into the economy, but most importantly, the skills and the transformation of its capacity as far as a program is concerned. We're delighted by the support we've gained by all the county governments as well as the national government, development partners and the local private sector who have contributed greatly towards this initiative. This initiative enables young people which may not have opportunity or may have succumbed to a negative vice to seek a pathway into gainful employment, respect by the community, and most importantly, the contribution to their efforts towards nation building. Till date, we have graduated over 1,150 graduates. We actually monitor our graduates, and because we give them a toolkit, as you saw earlier, we have a 98% rate where our graduates start a small business, some sort of SME, be it in motorcycle repair, mobile phone repair, masonry, etc. And through our monitoring and evaluation, we have found also that our graduates are earning at least 8,000 shillings a month, which in SL counties is double of families' average monthly salaries or earning. So you can see that these skills have a huge impact on the lives of young women and youth in the SL regions of Kenya. Till date, we have done UJUZI MANYATTANI from Lamu, at Kiunga, all the way to Marsabit, next to the border with Ethiopia, in Bubisa and such areas, and all the way to Pokot, next to the border with Uganda. And the unique thing about this is it brings skills right down to the grassroots, to the village level, to the mashinani, which has previously not been addressed in our country. And it's a great opportunity for our youth to join the modern economy and be able to diversify their livelihood for their future and to be part of building our great country. Thank you. The cost of doing training for one per each graduate is US dollars 1,000. So you can train them equipment so they can start the doing their training. Includes the cost of doing such a graduation ceremony, which is hugely important, as you saw, for the families and for the pride of the youth. It also spreads the word. It also includes all the trainers and the assessors going to the village, staying there for 3 months, making sure that the graduates are learning what they're supposed to. And this is not like we pass everybody. They actually have to have the skills to be able to get that certificate. If you actually consider changing somebody's life in 3 months for $1,000, that's a really good investment for our donors, our partners, and for the government of Kenya, because it truly changes people's lives. Does that help? Yeah. MANYATTANI, an innovation within the context of providing skills to young people. Young women and men have benefited today. Almost 140 students have graduated from this practical training, which enables them to have the necessary skills by way of hospitality, motorcycle repairs, as well as mobile phone repairs, and also the repair and installation of solar systems. In a county like Isiolo, which is trying to promote economic generation, skills are at the crux of its development. To gain entry and access into future projects like LAPSET, but also to gain access into existing economies within the context of Isiolo. So this initiative empowers young people to take the first step towards better livelihoods, gainful employment. It's fully endorsed by the government of Kenya and relies and is supported by government policy by way of competency-based education training, recognition of prior learning, and our partnerships with all the polytechnics and vocational institutions. We hope to scale this initiative to 47 conservancies in excess of almost 1 million
young people. And therefore, we are seeking support by way of ensuring that we create the necessary value chains into the economy, but most importantly, the skills and the transformation of its capacity as far as a program is